Welcome to the Henderson House Illuminating Hope Candlelight Vigil in honor of Domestic Violence Awareness Month. Thank you all for coming this evening to honor those lost to partner violence. We're grateful for your support of Henderson House and the survivors we serve. Buenas noches. Bienvenidos a la vigilia con velas iluminadas concentraciones de Henderson House en honor del mes sobre la violencia doméstica. Gracias a todos por venir esta noche a honrar a quien perdieron la vida a causa de la violencia de la pareja. Agradecemos su apoyo a la Henderson House y a los sobrevivientes a quienes servimos. I want to share at the outset of our time together this evening that the topics and stories that will be shared may be deeply triggering and not appropriate for all ages. Our team of advocates are here with us tonight and have Henderson House name badges to identify them. Please do not hesitate to reach out to them if you need someone to process or answer questions. Quiero compartir desde el comienzo que de nuestro tiempo juntos esta noche, que los temas y historias que compartiremos puedan ser profundamente descandentes y no apropiados para todas las edades. Nuestro equipo de defensores está aquí con nosotros esta noche y tiene insignias del nombre de Henderson House para identificarlos. No duden en comunicar con ellos si necesitan cualquier cosa procesar o responder preguntas. Looking around this plaza, you'll see we're surrounded by a series of red, life-size silhouettes. This is the silent witness display. Each one represents the true story of an Oregonian that was murdered by their partner, a reminder of the ultimate cost of abuse. Please honor their memories by reading and reflecting on their stories. Mirando alrededor de esta plaza, veremos que estamos rodeados por una serie de siluetas rojas de tamaño natural. Esta es la pantalla del testigo silencio. Cada uno representa la historia real de un residente de Oregon que fue asesinado por su pareja. Un recordatorio del costo del final de abuso. Honré sus recuerdos leyendo y reflexionando sobre sus historias. Tonight you will hear the true stories of survivors, those that have walked through the lonely and devastating darkness of abuse. You will also hear how they fought for their lives, found a way out, and today have loving homes free of violence and fear. Esta noche escucharás las historias reales de sobrevivientes, aquellos que han caminado a través de la oscuridad, solitaria y devastadora del abuso. También escucharán cómo lucharon por sus vidas, encontraron una salida y hoy tienen hogares amorosos y libres de violencia y miedo. Abuse in all of its forms is oppressive, dehumanizing, and potentially lethal. Please listen to the story shared this evening and note that though abuse escalated to violence, there were many other ways that abuse showed up in these stories. At the back of the passport that each of you received in your tote bag, you will find a description of types of abuse, including physical, emotional, verbal, sexual, financial, digital, and stalking. Understanding the different ways that abuse shows up is vital to understanding how to be better allies to survivors in our lives. El abuso en todas formas es opresivo, desarmante y proclamante letal. Escuchen las historias compartidas de esta noche y tengan en cuenta que hay historias compartidas esta noche y tengan un abuso, escalarlo hasta convertirlo en violencia. Hubo muchas otras formas en lo que el abuso apareció en estas historias. En parte posterior del pasaporte que cada uno de ustedes recibió, en su bolsa de mano encontrarán descripciones de los tipos de abuso, que incluyen físico, emocional, verbal, sexual, financiero, digital y acceso. Comprenderán las diferentes formas en las que manifiestan el abuso es vital para comprender cómo serán mejores aliados de los sobrevivientes de nuestra vida. You will also find in your tote bag a candle and candle holder. Our advocates will circulate to help everyone light their candle. We light these candles together to honor those lost to partner violence and to demonstrate that we will not turn away from the pain and cost of abuse. Tonight we stand boldly, shining our lights with survivors. As survivors, we illuminate hope. También encontrarán en sus bolsillos de mano una vela y una portavela. Nosotros, defensores, circularán para ayudar a todos a encender su vela.
Encendemos esta vela juntos para honrar a aquellos que perdieron a causa de la violencia en pareja y para demostrar que no derramemos la espalda del dolor al costo del abuso. Esta noche iluminamos ayudándonos nuestras luces con los sobrevivientes. Como sobrevivientes iluminamos la esperanza. Please join me in offering a warm welcome to our next speaker. My friend, Executive Director of the McMinnville Downtown Association, McMinnville School Board member, and all-around force for good, Doris Towery. Únanse para mí a ofrecer una cálida bienvenida a nuestra próxima oradora, mi amiga directora ejecutiva a la Asociación de Centro de McMinnville, miembro de la Junta Escolar de McMinnville y Fuerza Integral para Bien, Doris Towery. Good evening, everyone. I'm honored to join you and to take this opportunity to share with you my experience, the cost of abuse in my life, and how I dedicate time and public service to empower our community to stand up to abuse. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí unirme a ustedes y aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes mi experiencia, el costo del abuso en mi vida y cómo dedico mi tiempo en servicio público para captar a nuestra comunidad para enfrentar el abuso. I was raised Catholic, and as a young woman, I married right out of college. I believed that I was committing my life to someone who would love me, who would cherish me, and who would honor our marriage vows. From the outside looking in, I was seen as a highly successful public figure, a newspaper publisher, and in a loving relationship. Behind closed doors, however, what I thought would be my fairy tale became an abusive and degrading nightmare. Fui criada como católica y cuando era joven me casé nada más para terminar la universidad. Creí que estaba entregando mi vida a alguien que me amaba, que me apreciaba y honoraría nuestros votos matrimoniales. Desde fuera me vine como una figura pública de gran éxito, un editor periódico y una relación amorosa. Sin embargo, a puerta cerrada, lo que pensé que será mi cuento de hadas se convirtió en una pesadilla abusiva y derragante. For 9 years, I thought that there was a way to fix what was broken. I was also taught by church leaders that divorce was not an option, and the laws of the state that I lived at the time did not permit a no-fault divorce. Beyond these constraints, I was terrified to break the illusion of my perfect life, not sure if my family or my friends or my community would believe that I was a victim of domestic violence or understand what I had been through. Durante 9 años pensé que había una manera de arreglar lo que estaba roto. Los líderes de la iglesia también me enseñaron que el divorcio no era una opción y que las leyes del Estado en el momento no permitían el divorcio sin culpa. Más allá de estas limitaciones, estaba aterrorizada de romper la ilusión de mi vida perfecta. No estaba segura de mi vida, mis amigos o mi comunidad. Creían que era una víctima de violencia doméstica o entenderían por qué lo había pasado. Unlike many victims, I did not face the obstacles of financial insecurity or access to legal representation. I had the means, and I understood the systems that I needed to navigate to get to safety and to begin rebuilding my life. Even so, every step of the process was excruciating, terrifying, and demoralizing. It was the darkest and scariest time of my life. I do not wish these experiences of abuse on anyone, and I especially do not want any survivor to navigate their way to safety alone or without the necessary resources. A diferencia de muchas víctimas, no enfrenté los obstáculos de la inseguridad financiera ni el acceso a representación legal. Tenía los medios y entendía los sistemas que necesitaba para navegar un lugar seguro y comenzar a reconstruir mi vida. Aún así, cada paso del proceso fue insoportable, aterrador y desmoronador. Fue el momento más oscuro y aterrador de mi vida. No les deseo a nadie las experiencias del abuso, y especialmente no quiero que ningún sobreviviente tenga que navegar su camino hacia un lugar seguro solo sin los recursos necesarios. I'm proud to say that my life has not been defined by that experience. I was able to heal and to rebuild.
I have a loving home now. I have been married to the love of my life for 25 years, and I have launched 2 wonderful adult children and continue to pursue my goals and service to my community. Me orgullece decir que mi vida no ha sido definida por esas experiencias. Puedo sanar y reconstruir. Tengo un hogar lleno de amor. He estado casada con el amor de mi vida durante 25 años. He tenido 2 maravillosos hijos adultos y sigo prosiguiendo mis metas y sirviendo a mi comunidad. Though many survivors suffer in isolation, our experiences are all too common. Henderson House is a vital and necessary resource in our community. When survivors need help in Yamhill County, Henderson House is there to provide one-on-one support to help navigate a path to safety and to healing. As a member of our McMinnville School Board, I had the opportunity to write a letter in support of a grant application for funding that Henderson House was awarded to begin prevention programming in this school year in the McMinnville, Newburgh, and Yamhill Carlton high schools. Aunque muchos supervivientes sufren el hacinamiento, nuestras experiencias son demasiado comunes. Henderson House es un recurso vital y necesario en nuestra comunidad. Como los sobrevivientes necesitan ayuda en el condado de Yamhill, Henderson House está aquí para brindar apoyo personalizado y ayudarles a recorrer un camino hacia la seguridad y la curación. Como miembro de nuestra Junta Escolar de McMinnville, tuve la oportunidad de escribir una carta en apoyo de una solicitud de sobrevivencia para los fondos que se otorgó a Henderson House para comenzar la programación de prevención a este año escolar en las escuelas secundarias de McMinnville, Newburgh, and Yamhill Carlton. I'm passionate about our youth receiving a quality education in a safe and healthy environment. There's too much at stake to let our kids grow up without the tools to identify and respond to abuse in their own lives, and I am deeply grateful that partners like Henderson House and Juliet's House are devoting time and resources to equip the next generation to confront abuse in all forms. Me apasiona que nuestros jóvenes reciban una educación de calidad en un ambiente seguro y saludable. Hoy mucho en juego para dejar que nuestros hijos crezcan sin las herramientas para identificar y responder al abuso en sus propias vidas. Y estoy profundamente agradecida de los socios como Henderson House, Juliet's House, estén dedicados tiempos y recursos para equipar a próximas generaciones para enfrentar el abuso en todas sus formas. Please join me in welcoming our next speaker, Henderson House Board Member, Terry Brewer. Únanse a mí para dar la bienvenida a nuestra próxima oradora, Terry Brewer, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Representantes de Henderson. Thank you, Doris, and thank you, everyone, for coming tonight. Domestic violence should be spoken about loudly because it needs to be supported. We need to offer hope, and we need to also provide support to those that are just recognizing that they are in this situation. I'm sharing my story this evening to shed light on what survivors like myself have experienced and to reach anyone that might be beginning to recognize the abuse they are experiencing. You are not alone. Gracias, Doris, y gracias a cada uno de ustedes por venir esta noche. Se debe de hablar en voz alta sobre la violencia doméstica para crear conciencia, brindar apoyo y ofrecer esperanza a quienes experimentan este dolor en silencio. Comparto mi historia con ustedes esta tarde para arrojar la luz sobre que han experimentado sobrevivientes como yo y para llegar a cualquiera que esté comenzando a reconocer el abuso que ha estado experimentando. Ustedes no están solos. I think it's important to share that I was raised in a loving home with both my parents. I have a younger brother, and they provided for us well. My early childhood was happy and healthy. I loved climbing trees, playing with Barbies, and riding horses all day every summer. If I wasn't in the house, my mom knew to find me in the pasture. Creo que es importante compartir que crecí en un hogar amoroso con mis 2 padres. Nos mantuvieron a mí y a mi hermano menor y nos cuidaron bien. Mi primera infancia fue feliz y saludable. Me encantaba trepar a los árboles, jugar con Barbies y montar a caballo todo el día, todos los veranos.
Si mi mamá no podía encontrarme en la casa, sabía que estaba y buscarme en el pasto. We attended one of the local churches every Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night as far back as I can remember. It was on a church camping trip one summer when one of the deacons in the church took me from the campsite while my parents were on an errand in town. When I had my first sexual assault, I lost my innocence that day at 8 years old. He threatened my little brother if I didn't stay silent, and that's when I lost my voice. Asistimos a una iglesia locales todos los domingos por la mañana, domingo por la noche y miércoles por la noche, desde que tengo uso de razón. Fue en un viaje de campamento de iglesia cuando tenía 8 años que uno de los ancianos de la iglesia me hizo salir del campamento cuando mis padres fueron a la ciudad a hacer un recado. Fue entonces cuando experimenté mi primera agresión sexual. Ese día me quitaron la inocencia, amenazó la seguridad de mi hermano pequeño y si no me quedaba en silencio, entonces ahí comenzó mi silencio. I share this part of my story to let you know when I lost my voice. This one experience shaped the rest of my life. For years, it shaped it in negative ways. In the 1970s, at least in my family, we didn't talk about these things. We didn't talk about good touching or bad touching or what to do if it even happened. Comparto esta parte de mi historia para contarles cuando perdí la voz. Esta experiencia marcó el resto de mi vida. Durante años le dio forma de manera negativa. En la década de 1970, al menos mi familia, no sabía del abuso sexual. No sabía nada sobre el bien y el mal contacto. Nunca me dijeron qué hacer si sucedía. I didn't begin dating until my freshman year in college. I met my second boyfriend through a church I was attending. It was early in our relationship that the verbal and emotional abuse began. I couldn't recognize it as abuse at the time, but regardless, I had already lost my voice. Very early on in our relationship, he raped me. I said no and that I didn't want to at the beginning of the act, and he didn't listen. The next day, he used my faith against me. He said that we were married in the eyes of God now and that we needed to be married on paper. And I believed him. We had a big church wedding with our friends and our family. No comencé a tener citas hasta mi primer año de universidad. Conocí a mi segundo novio a través de la iglesia en la que asistía. Fue el principio de nuestra relación cuando comenzó el abuso verbal y emocional. No pude reconocerlo como abuso en ese momento, pero de todos modos ya había perdido la voz. Muy al principio de nuestra relación, me violó. Le dije que no, que no quería al inicio en el acto. Intenté de tener una voz para mí en ese momento. Él no escuchó. El día siguiente usó mis creencias espirituales en contra de mí, diciendo que ahora estábamos casados a los ojos de Dios y que necesitábamos casarnos en papel. Le creí y tuvimos una gran boda en la iglesia con nuestros amigos y familiares. We were married 7 months after I had met him. It was only 3 months after we were married that he began calling me horrific names in front of our friends, not to mention the sexual abuses that he performed on me. It was never a mutual act of pleasure and engagement. It was daily or multiple times a day, series of abuses to please him, most of the time causing me pain. Nos casamos 7 meses después de lo que lo conocí. Solo 3 meses después de casarme con él, empezó a insultarme de forma horrible delante de nuestros amigos y sin mencionar los abusos sexuales que me cometió. Nunca fue un compromiso mutual de placer. Fue una serie de abusos diarios o múltiples a veces para complacerlo, la mayoría de las veces causándome dolor. The verbal, emotional, spiritual, and mental abuses continued to escalate to the point that it caused his 2 best friends to come to me on separate occasions asking me
to tell them if they ever treated their significant other the way he treated me. I asked them why they didn't stand up for me and talk to him. They had no good answer and just stared at me blankly. This confirmed my belief that I had no one I could turn to. Los abusos verbales, emocionales, espirituales y mentales continuaron aumentando a un nivel que provocó que sus dos mejores amigos me hablaran en privado en ocasiones separadas. Ambos me pidieron que les hiciera saber si alguna vez trataron a sus seres queridos como él me trató a mí por estar mal. Fue entre lágrimas que pregunté por qué no me defendieron y no le dijeron algo. Ninguno de ellos tenía una buena razón. Se quedaron ahí mirándome sin comprender. Esto confirmó mi creencia que no tenía nadie a quien recurrir. There were multiple times that I thought about leaving, but I had always been taught by the church that I couldn't leave or have permission to leave unless he had committed adultery, and that hadn't happened, at least not yet. Years went by with the abuses worsening month by month and day by day. Every time I would get to the point where I thought I was ready to leave, he would ugly cry with boogers hanging off his nose and his chin. Hubo muchas ocasiones en las que pensé en irme, pero la iglesia siempre me había enseñado que la única forma en la que tenía permiso para dejar el matrimonio era si cometía adulterio o tenía una aventura. Eso no había sucedido, a lo menos no todavía. Pasaron unos años y los abusos empezaron mes a mes, día a día. Cada vez que llegaba al punto de pensar que estaba lista para irme. Él lloraba incondicionadamente con mocos corriendo por sus rostros colgando de su nariz y barbilla. His apologies seemed sincere, and he would buy me lavish gifts. His behavior towards me would be better, and we would laugh. We'd get along for short periods of time, until the abuses got worse than they'd been before. Like most women in abusive situations, my self-esteem was beaten down worse and worse each time I tried to leave, as the pattern of apologies, gifts, good times, and worsening abuses would continue. Sus disculpas parecían sinceras y me compraba lujosos regalos. Su comportamiento hacia mí sería mejor y bromeábamos y nos llevábamos bien por cortos periodos de tiempo, hasta que los abusos empezaron en lo cual han habido antes. Como la mayoría de las mujeres en situaciones de abuso, mi autoestima sería caída cada vez, y que el patrón de disculpas, regalos, buenos momentos y abuso cada vez peores continuaban. After 4 years of this escalating sexual, spiritual, mental, verbal, and emotional abuse, we had our first child. She taught me what true love was. Colin. The abuse continued, although we looked like the perfect couple to our church friends. We wore matching outfits every Sunday. That was just another form of control. It was his way of marking his territory in public. Behind closed doors at home, life was completely different than what he portrayed in public. Después de 4 años de estar escalando del abuso sexual, espiritual, mental, verbal y emocional, tuvimos a nuestro primer hijo. Ella me enseñó lo que realmente era el amor verdadero. El abuso continuó, aunque nuestros amigos de la iglesia les parecíamos la pareja perfecta. Llevábamos trajes de juego para el servicio dominical, que en realidad era otra forma de control, una forma de marca en su territorio en público. A puerta cerrada, en casa, la vida era completamente diferente a lo que él retrataba en público o con nuestras familias. Over time, he had isolated me and caused division with my family. When I did get to go see my family, he would stay home. We had one vehicle and I was a stay-at-home mom. Con el tiempo me había aislado y causado división en mi familia.
Cuando salía para ver a mi familia, él se quedaba en casa. Solo teníamos un vehículo y yo era la ama de casa. I finally made the decision to leave when my daughter was 18 months old. We went to live with former youth leaders from the church. It was a healthy and safe place for us to go, but I was not healthy and I was not getting any help to heal. It was Christmas time and he was relentless. The phone calls, the showing up at the house where I was staying, the driving by, the ugly crying, the begging, the yelling. His attempts to get me back, I now know, are textbook examples of an abuser's manipulation. Finalmente tomé la decisión de irme cuando nuestra hija tenía 18 meses. Nos fuimos a vivir con mis ex líderes juveniles de la iglesia. Era un lugar seguro y saludable, pero yo no estaba sano y no recibía ningún tipo de ayuda para sanarme. Era Navidad y era impecable. Las llamadas telefónicas aparecían a casa donde me estaba quedando, pasar coincidiendo, llorar feo, suplicar y gritar. Sus intentos de recuperarme ahora sé que son ejemplos de libros de texto de manipulación de un abusador. He broke me and I went back. I told him that we would not have sex and that he had to fix the relationship. It was 2 weeks before he forced himself on me again. I got pregnant with our second child. I was stuck, or so I thought. Things were much worse during this pregnancy. I was not only taking care of our daughter, but I was also exhausted from growing this little human. Él me rompió, volví, le dije que no teníamos relaciones sexuales y que primero necesitaba arreglar la relación. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a tener relaciones sexuales conmigo a la fuerza. Quedé embarazada de nuestro segundo hijo. Estaba estancada, o así lo creía. Las cosas fueron mucho peores durante estos embarazos. No solo estaba cuidando a nuestra hija, sino también estaba exhausta de tener que criar a otro pequeño humano. At this time, we were managing an apartment complex so that I could stay home with my daughter. I had to clean and paint and arrange for contractors to come when people moved out. This paid for our rent. He was supposed to be working full-time to provide for the family's other needs. However, he continued to do whatever he was liked each week, whether it be working, taking classes, working odd jobs, not working at all, or starting another failed business. En esos momentos administrábamos un complejo de apartamentos que yo pudiera quedarme en casa con nuestra hija. Tuve que limpiar, pintar y hacer arreglos para que los contratistas vinieran a hacer las reparaciones una vez que alguien se mudara. Esto pagó nuestro alquiler. Su propina debía trabajar a tiempo completo para cubrir las demás necesidades de la familia. Sin embargo, continuó haciendo lo que estaba a de paz de cada semana. Ya fuimos trabajar como clases, realizar trabajos ocasionales, no trabajar en absoluto o iniciar otro negocio fallecido. There was a time we had 3 apartment complexes move out the same weekend. I was very pregnant and also doing all of the housework to take care of our family. My then husband was supposed to paint the 3 apartments in preparation for the new tenants. Instead, he decided to take the little money that we had and go to Colorado to see a high school friend. He left me to do it all and without any money to survive while he was gone. After I gave birth to our son, his involvement decreased even more. There were times he would leave the kids and I home without a vehicle for days at a time. I didn't know where he was and he wouldn't answer his phone. Hubo un tiempo en que nos mudamos de 3 apartamentos al mismo fin de semana. Yo estaba muy embarazada y también hacía todas las tareas del hogar para cuidar a nuestra familia. Mi entonces marido debía de pintar 3 apartamentos en preparación para nuevos inquilinos. En cambio, decidió tomar un poco de dinero que teníamos, volar a Colorado y visitar a un viejo amigo de la secundaria. Me dijo que me dejó hacer todo y sin dinero para sobrevivir mientras él no estaba. Después de dar a luz a nuestro hijo, me humilló aún más. Hubo ocasiones en las que nos dejaba a los niños y a mí solos en casa durante días sin coche. No sabía dónde estaba y no contestaba el teléfono.
While cleaning the house, I found multiple copies of videotapes he had made of himself performing sexual acts, including tapes he had taken of himself forcing himself on me. I had no idea he had filmed us and had adamantly told him no when he had asked to videotape us. My no meant nothing once again. Mientras limpiaba la casa, encontré varias copias de cintas de video en el que él había hecho lo mismo reconociendo actos sexuales, incluyendo cintas que habían tomado de las veces que me forzó. No tenía idea de lo que me había filmado y le había dicho rotundamente que no cuando pidió grabarnos en video. Mi no volvió a significar nada. I finally left him when my daughter was 3.5 and my son was 14 months old. I summoned the courage to leave because I did not want my kids to grow up believing this is how a man should treat his wife or a father treat his children. Finalmente lo dejé para siempre cuando mi hija tenía 3 años y medio y mi hijo 14 meses. Reuní a recoger para irme porque no quería que mis hijos crecieran creyendo que así es como un hombre debe de tratar a su esposa o un padre debe de tratar a sus hijos. When we left, we stayed with my parents. I'd been out of the workforce for 4 years, so my mom took me clothes shopping so that I would have clothes for interviews. By the time I finally got out of the marriage, it had been 8 years of continuous daily abuse. I only had jeans with holes and big baggy t-shirts, not because this is what I wanted to wear, but because I wasn't allowed to spend money on myself. After shopping for clothes, I began sobbing uncontrollably because I realized he had worn me down. I didn't only not know what style I liked, I didn't even know what color I liked anymore. He'd worn me down to nothing, or so I thought. Cuando nos fuimos nos quedamos con mis padres. Había estado fuera del mercado laboral durante 4 años, así que mi mamá me llevó a la tienda de ropa a comprar ropa para entrevistas del trabajo. Cuando finalmente salí de ese matrimonio, habían pasado 8 años de abusos diarios y continuos. No solo tenía jeans agarradores y camisetas grandes, holgadas para usar, no porque fuera lo que me gustara, sino porque no permitía gastar dinero en mí misma. Después de comprar ropa, comencé a solicitarme incontrolablemente porque me di cuenta de que no solo sabía qué estilo me gustaba, sino que ni siquiera sabía qué color me gustaba. Me había desgastado hasta dejarlo en nada, o así creía. For the following few years, I experienced really toxic relationships. Each time I thought I had found someone that would be better for me and my kids, they all had anger, control, and abuse issues. My son's life was threatened. One put household cleaners in my food and broken glass on my side of the bed on the floor so that when I stood up in the morning, I cut my feet. Like many survivors, it was really difficult for me to clearly recognize the continued pattern of abuse. Durante los años siguientes experimenté relaciones realmente tóxicas. Cada vez pensé que me había encontrado a alguien que sería mejor para mí y para mis hijos. Todos tenían problemas de ira, control del abuso. La vida de mis hijos estaba amenazada. Uno puso productos de limpieza doméstica en mi comida y varios rotos en el suelo junto a mi cama, de modo que me corté los pies cuando me despertaba por la mañana. Como a muchos sobrevivientes, me resultó muy difícil reconocer claramente los patrones continuos del abuso. In 2009, I sought an intensive counseling program for my depression, anxiety, and PTSD. I remained single without dating for many years to continue working on myself, after another failed marriage due to abuse and a great deal of anger. En el 2009 busqué un programa de asesoramiento intensivo para mi depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Me quedé solitaria sin salir durante muchos años para seguir trabajando en mí después de otro matrimonio fallido por abusos y mucho enojo. I'm happy to say that with a great deal of dedication to breaking the silence
breaking the generational curses of abuse, shedding the shame and stigma, I have found my healing and hope. I now volunteer on the board of directors here at Henderson House. I lead a women's group through Provoking Hope to give back and to make a difference for those fighting to create a life free of abuse. Me alegra decir que con mucha dedicación para romper el silencio, rompí las maldiciones generaciones del abuso, desecharme de la vergüenza y el estigma que he encontrado curación y esperanza. Ahora soy voluntaria de una junta directiva de la Henderson House y dirijo un grupo de mujeres a través de Provoking Hope para retribuir y marcar una diferencia para quienes luchan por crear una vida libre de abuso. There's so much more to my story. Please come reach me if you'd like to know more. I hope your takeaway is that you can find your voice no matter how many years it's been robbed from you. I've clearly found mine. I'm so happy to share with you that I have an amazing, healthy relationship built on mutual respect, hope, and healing are possible. Hay mucho más de mi historia. Comunicarse conmigo si deben de saber más. Espero que la conclusión sea que puedas encontrar tu voz sin importar cuántos años ya llevas robada. Claramente encontré la mía y estoy muy feliz de compartir que ahora tengo una relación increíble, saludable, basada en el respeto mutuo. La esperanza y la curación son posibles. The services at Henderson House provides are essential to empower survivors to create lives free of violence and abuse. Henderson House is here so that no survivor has to face abuse alone, so that the tools and resources to reach out to safety are available to every survivor in Yamhill County. Trained and confidential advocates are available 24/7, so that no matter the hour, whenever the survivor finds the courage to reach out for help, help can be reached in that moment. Los servicios que brindan Henderson House son esenciales para compartir los sobrevivientes para que puedan crear vidas libres de violencia y abuso. Henderson House está aquí para que ningún sobreviviente tenga que enfrentar el abuso solo, para que las herramientas y los recursos para llegar al hogar seguro estén disponibles para todos, sobrevivientes en el condado de Yamhill. Hay defensores capacitados y confiables disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que sin importar la hora, cada vez un sobreviviente encuentre el coraje para pedir ayuda, pueda obtener ayuda en esos momentos. Now please join me in welcoming Henderson House Program Manager Amanda Brooks as she shares a few words. Thank you. Ahora únese para mí para darle la bienvenida a Amanda Brooks, directora del programa de Henderson House, mientras comparte algunas palabras. Gracias. Thank you, Terry. We are grateful for your vulnerability and sharing about your experience of abuse. We are also grateful for your incredible support of Henderson House as a member of our board of directors. Thank you. Gracias, Terry. Estamos muy agradecidas por tu vulnerabilidad de compartir tus experiencias del abuso. También estamos agradecidas por tu increíble apoyo a Henderson House como miembro de nuestra junta directiva. Gracias. Good evening, everyone. My name is Amanda Brooks, and I serve as the program manager and sexual assault lead advocate at Henderson House, and have dedicated the last 12 years of my life providing advocacy and leadership for survivors of domestic and sexual assault in Yamhill County. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Amanda Brooks. Me desempeño como gerente de programa de Henderson House y defensora principal de agresión sexual, y he dedicado los últimos 12 años de mi vida a brindar defensa, liderazgo a los sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual en el condado de Yamhill. Henderson House has served survivors in our county for over 40 years, and in that time, we have provided over 80,000 nights of shelter and answered over 30,000 calls for help. Henderson House ha brindado servicios a sobrevivientes en nuestro condado durante más de 40 años, y en ese tiempo hemos brindado más de 80,000 noches de refugio y respondido más de 30,000 llamadas de ayuda.
Henderson House's trained, confidential advocates refuse to let darkness of abuse extinguish the light of hope. We show up for our clients through confidential one-on-one support, 24-hour crisis response, 30-day emergency shelter, assistance with safety plans and protection orders, resource referral, support groups, as well as court and emergency room accompaniment. This work of illuminating hope is vital, life-changing, life-saving, and ongoing. Las defensoras capacitadas y confiables de Henderson House se participan a oscuridad del abuso, apagando la luz de la esperanza. Nos presentamos a nuestros clientes a través de un apoyo confidencial de 1 a 1, respuesta a crisis las 24 horas, refugio de emergencia de 30 días, asistencia con planes de seguridad y orden de protección. Reflexionan de recursos, grupos de apoyo, así como acompañantes del tribunal a la sala de emergencia. Esta obra elimina la esperanza, es vital, cambia vidas, salva vidas y continúa. In just a few moments, I will invite you all to walk a few blocks over to our advocacy center for an open house. We invite you to come and see where we do much of our work, to get to know our team and to learn more about our services and how to get involved. En un momento los invito a todos a caminar unas cuadras a nuestro centro de defensa para la jornada de puertas abiertas. Los invito a venir a donde hacemos gran parte de nuestro trabajo, conocer a nuestro equipo y aprender más sobre nuestros servicios y cómo participar. I also want to invite you to participate in our Domestic Violence Awareness Month activities, including our Illuminating Hope Passport raffle. You all received yours in your event totes that were handed out. We encourage you to pick up a few more at our Advocacy Center to distribute to your friends and family as well. They are free this year and available in English and Spanish. También quiero invitarlos a participar a nuestras actividades del mes conciencia sobre la violencia doméstica, incluida en nuestra rifa de pasaportes iluminada de esperanza. Todos recibieron el suyo en sus bolsillos del evento de reparación. Les recomendamos que recojan algunos de ellos más de nuestro centro de defensa para distribuciones también entre amigos y familiares. Son gratuitos este año y están disponibles en inglés y en español. Later this month, we are also hosting an online auction. Please check it out and bid on packages to help raise support for our work. You will find more details about our auction in your passport. Al final de este mes también organizaremos una subasta en línea, comprobando y ofreciendo paquetes para ayudar a generar apoyo para nuestro trabajo. Encontrarán más detalles sobre nuestra subasta en sus pasaportes.